Medical camp is one of the things that we make sure we do in every single county to make sure that we are giving preventative health care to our customers and to the constituents of every single county. Why is this important? It is important because if we're able to then take care of ourselves proactively, it means that the burden of healthcare over time starts to reduce. That's why we have participated in terms of making sure that healthcare is the primary thing that we give. We do all of this to make sure that the communities are empowered. We do all of this to make sure that the generations to come are well taken care of. It is our honor and our privilege because at Safaricom, we believe transforming lives is what we do. I am sure you have seen the number of lives that you have touched today. You can see people frail, others strong. They are suffering from different magnitude. And because of poverty sometimes, someone may not have paid SHA. They feel like it's difficult. Others don't even know that they have ailments. But today, because of Safaricom, wamejua wako na pressure, wako na diabetes, na kwa sababu ya kujulikana mapema, watapata matibabu. We can't thank you enough. May the God's blessing accompany you and also expand the borders of Safaricom to ensure that you continue touching lives, not only in Elgeyo Marakwet, but across Kenya. Mimi kama community health promoter nimefurahia kwa watu wangu kuhudumiwa, sababu wengi walikuwa wameteseka sana tafuta dawa, na wamefurahia na wangeomba pia murudi siku nyingine. Tunaenda kutumia hizi madawa na tutashukuru Safaricom Foundation kwa sababu wamekumbuka hata wale wachiwezi wakapata. Ninashukuru sana M-PESA Foundation kwa vile wameonelea ni vyema ili wapate kutusaidia watu kama sisi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Mungu abariki M-PESA Foundation na endelee kuwaongoza, sababu huku watu wengi wamehangaika sana. Iko wengi wamepata maumivu, wamehangaika kukosa matibabu na sababu ya pesa. Lakini siku ya leo tunaona katika Elgeyo Marakwet watu wametoka mbali sana. Wametoka Marakwet, Baringo, Pokot na hata sehemu zingine za nchi ambayo wamefika hapa ili wapate kupata matibabu ya bure.